Excuse me. Hello, Jed. Jed decided to record and mute himself. He might be speaking to himself right now. I thought the problem sorry. was with He's there. Didn't I tell you? I'm back. Sorry, guys. I was actually speaking to myself. Edson, how are you? I'm okay, I'm okay. How are you, Isaiah? I told you what the guy was doing. Have you heard him? Hey, You know, when now you're he's driving, back, concentration. I'm back. Sorry, guys. I was actually speaking to myself. I was doing an intro. I didn't know I was talking to myself. Yeah, let me just go again. Here we are. How is my audio? Clear. We can hear you. Hey, someone Yeah. gifted me these good things they put in the ears. The ones without Without wires, without wires. So they're very efficient, those things. Just as they get lost, On the way they get lost. they can easily get lost. And when you have children at home, be very careful. She can pick it up and put it in the mouth. So that is my word of caution. Yeah, so let's go again. Can't hear me. I can hear you, but I was talking to Peterson, who is not clear. Peterson, you first mute yourself. We shall call you. First sit down. When the elders are talking, you first keep quiet. You just mute him and let him. Okay, so we didn't give HK Mukute. Okay, so Thursday again, gentlemen. Fellowship. iTiS Well of Worship Fellowship. Every Thursday we discuss the top stories of the week. Like I said in my intro, I was speaking to myself. It's been an eventful week. The parliamentary exhibition is still continuing on Twitter. Accusations and counter accusations, defenses and counter defenses, if I may use that word. Today we've seen the leader of opposition trying to explain himself why he took a DM of 5 days to go to Nairobi to check on Segirinya. Yet he only spent there 1 day. In his defense, he said, no, these guys actually paid me 5 days. I told them I'm going to spend 1 day. I don't know why they paid me 5 days, but anyway, I refunded the money, blah, 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 blah. But I think he's not being entirely honest, and I'll explain. Yeah, so that is still ongoing. NUP wrote a letter to recall Mpuuga as parliamentary commissioner, to be replaced with Zaake. Now, Zaake has been fighting with the speaker since this parliament started. I don't know why NUP wants to take a guy who cannot work with the speaker, unless also they just want to continue drama there. Yeah, that's of course the speaker is a fighter, should not allow that to happen. So, and of course, the process of recalling Mpuuga is very long. It's not as simple as it seems. First of all, you need a third of the parliamentarians to sign on that petition. Okay. Now that third, of course, includes all of the NUP, all the opposition people, plus a few NRM who are sympathetic. That is the first step. It requires them to sign a third of them for it to be brought to the floor of parliament. Then once it comes to the floor of parliament, evidence has to be produced. And then after the debate has been had, parliament has to vote. 50% of them have got to agree that yes, Mpuuga, whatever charges against him is guilty, and then they vote him out. So I don't know how easy that is. Or I don't even know what NUP expects from that kind of procedure. But I know they are politically they are playing their game very right. I don't think they expect to go to parliament and Mpuuga is recalled, knowing that it's NRM majority and so on and so forth. So it is good politics. You can fault them on other things like morality and so on and so forth, or even the law.
But in terms of politics, I think they are playing their politics right, saying we have zero tolerance to corruption. If you want to associate with us, we want at least be better than NRM and so on and so forth. So we'll discuss that. Mpuuga versus Kyagulanyi is still ongoing. Last Friday as well, PLU was in Masaka for what they call their baraza. PLU, in their own words, are non-partisan, non-sectarian, non-denomination, and so on and so forth. So, of course, we saw a few NUP people there, mainly, and NRM, of course, as expected. So, they were in Masaka. And then, interestingly enough, I think Mzee is going to Masaka this week as well. He's going to Luengo. So, what is special about this Masaka area? Are we missing something? Mzee is going to Luengo to do some function, to attend some function of some Muslim guy. I've forgotten his name. So, what are we missing in Masaka? Okay. And then, like I was saying in my intro again, the URA Commissioner General, Rujoki, was given another 5-year term for good performance, of course. Tax collections have gone up by, I think, more than 30% since he took over. The tax base has increased from just 1.5 million to about 4 million now. At least on the records, there are now 4 million taxpayers. Yeah, so I think Mzee thought he's doing a good job and gave him another 5-year term. Okay, so we'll discuss that. What else is there to discuss? The rest of the things will come as we go along. You guys will give me your top stories. But let us start with the NUP issue. NUP Mpuuga versus Kyagulanyi issue. Isaiah, what are we missing in this whole fight? And why is Masaka such a special place now to be fought over? Can you hear me? Yes, can you hear me? Yes, we can hear you. Okay. First of all, the NUP is doing the right thing to act silly. Yes, because that is what politics is about. Acting is silly, so that in the future you're going to use that stupidity to fool the gullible population. Okay. Yes. So in the future, they will come to the gullible population and tell them, you saw how we fought, and it was that wretched parliament that frustrated our efforts. But as you can see, that is a done deal. Number one. Number two, the NUP knows that if they are to participate in the next elections, they will not have the Mpuugas, they will not have the Bwanikas, they will not have they might not have the Mwanga Chivumbis, the Segonas, they might not have those. They will be having their own. So, and of course, Mpuuga will come back, will stand if he's alive. So you need to start preparing and organizing your candidate. And of course, you need now to set yourselves apart from the Mpuugas. So they know very well what they are doing cannot succeed in the parliament. They know very well what they are doing is not in the law, it is illegal. But the foot soldiers kind of supporters of NUP, they do not understand all those dynamics. So for them, NUP is representing its supporters, the audience of Okwepicha, the audience of Nkudi kind of songs. So those are the supporters of NUP. And those are the ones that they are targeting. And again, NUP is consistent with one of the agendas of Tubalabise, because the party has no ideology. Their ideology is Tubalabise. So they are very consistent with that. And indeed, they are going to kulabisa the parliament
They have already kulabisa Mpuuga, regardless of the facts on the ground. They have already exposed him. So that is the whole thing. Now, moderator, you also asked about the Masaka issue. Yeah, what is so special about Masaka? NUP started by fighting in Masaka. PLU went to Masaka. Now Mzee is also going to Masaka. Yes, if you want to understand Masaka, you need to go back to one of the titles of Mr. Mpuuga. And one of his many titles is Owekitiibwa. And actually Mpuuga told us that in Masaka they don't call him Honorable MP. They address him as Owekitiibwa. So if you want to understand the importance of Masaka, you have to concentrate on that title of Owekitiibwa, number one. Number two, you also have to look at the geopositioning of Masaka, and of course the history of Uganda. But let me start with the Owekitiibwa issue. Masaka is the heart of Uganda. In the past elections, the NRM had to pay heavily. And if it wasn't for the northern region, the NRM was going to have a rerun in the election. So Masaka is important because the NRM wants to reclaim Buganda. Because the agenda of NRM is, if we can't get Buganda, we must make sure that Buganda is not useful to any other person. So that is the first reason. Owekitiibwa, Buganda. They are reclaiming Masaka and using Masaka to connect to Buganda. If they will succeed in that, I don't know. I leave that to you, because you saw what happened when the PLU was there. You saw what happened. President Museveni is going to go there, of course, with another budget. And he's not just going to Masaka, but he's going to the Islamic Masaka. Now, you know, there are two regions here that don't like, that are unhappy with President Museveni. The first region is the Buganda region. The other region is the unknown region known as the Islamic region. Not religion, but region. So he's going to sort out those, because recently, it is unfortunate Idris has dropped off, but recently, Museveni injected like 200 million in an Islamic circle. These days, he's so committed to the Muslims, he's doing wonders in the Islamic community. So their NRM is as usual, it is always on time. NRM is preparing for the future. Like the slogan that he gave us, securing your future. NRM is securing its future, and it is doing well. Meanwhile, the NUP, which is the leading opposition now, is fighting the opposition. That is the unfortunate bit. Whether they will have time to prepare for the next election, I don't know. But PLU wants to take on people power. Like I've always advised here, I'm going to advise again. Bobi Wine should leave NUP and go back to people power. We need people power. If he doesn't do that, we have a new people power known as PLU. Thank you, Chairman. Oh, can you talk? I don't know what's going to come up with the Unachalo ayinza kuba ali ebisolo bya Allah bisolo za sente. That's what cool. Unachalo. Okay, Bob agambye in 5 minutes. Unachalo. Sebo. Lwaki olina echoes mu background yo? Dale caso que malo kuchapa. Jako oba tutadde ku ki? Ompulira bulungi kati. Kajja tukuwulira. Wanje? Tukuwulira ssebo, tubadde tuli ku nsonga za NUP, Bobi Wine versus Mpuuga.
twongedde ku PLU eri wamu Masaka waliyo gold waliyo nga politician baagalayo nnyo baddeko Okay. n'ebya accountability bya Ssenyonyi byatulimbye. Mugyebale anti basazeewo okulabisa kati nabo babalabisa ekyo tukirinde twongere okusuubira nti bagenda balabisa nnyo ebbanga lyonna lye bamaze nga bakola nga badiiringa ndowooza time ya fire muliro buli wamu wagenda vaayo muliro. Then I'm very disappointed mu NUP newankubadde siri muwagizi waayo naye ndi very very disappointed n'embeera yaayo simanyi na lwaki abantu abategeera abamu bakyaliyo baveeyo lumu tumanye nti nno NUP yonoonese bwenoonesi oba ezzeeyo ekamwokya kubanga yatandikira kamwokya ate neeyagala okudda mu zi woofiisi kale ate essaawa ze zimu by'ekisajja kikulu biganye so ndowooza engeri si kukuba naye nga geega amazima ti kati byali bya kisajja kikulu Mpuuga n'agezaako okubulijinga gaapu awo. I was very disappointed nga bamugyeko ate ekyasinga okummalamu amaanyi kola replacement gye baleeta ne mpulira nga butuufu tugyogeddwa nnyo era tukyalawanga ebizannya ng'ekintu sinakyabulambuzi kuba ekyobulambuzi kiba kya bbeeyimu okusingako ku kisekererwa kuba kati ekyamazima how can Joel ng'ogyeko okusoma amawulire kiki kyamanyi. So it is a whole disappointment as nga package yonna bweri eri disappointment eri abantu abategeera n'abalowooza. Then ebyo byonna process eyo gy'oyogeddeko suubira tebasobola giyitako just bateekawo ndowooza bali ku kampeyini yaabwe Tom agimanyi oba yakulira operation eyagonti eyatukulabisa bali mu kulabisa just naye ng'ekyo kyagize. Ekirala kyotakonyeeko miliyoni 18 ezabulidde ku washing bill n'ofunawo okiteeka. Then PLU ajatunamyalogereko nga bwe tuli ku NUP Hajati Namyalo yatugambye mbu eyo primary living union oba mwakalabye batugerezeemuko ng'abantu abagenda yatugambye primary living union mbu terina kyetiisa terina kyekola ki. So olukuŋŋaana lwabwe it is just introduction continues ey'omwana okugenda mu bantu. I think kye tulina okwogerako nti twalabyeko oba for the first time twawuliddeko ku mukyala we Pamitan Charlotte twamuwuliddeko ng'akola ki ng'ayogerako ate yayogedde ka clip ke nalabye yadde ayogera bulungi yayogedde bulungi nnyo Oluganda yaluyiga first appearance mu bantu kitegeeza obukulembeze butandise okunywera babubalaga naye simanyi oba mubulaba era yabadde mukyala muganda nnyo mu kumaliriza bamujjukiza Ssaabasajja Kabaka awangaale. So I think kintwala ku Masaka is in central ate ebyobufuzi bya wano central plays the biggest part. Buli kimu kitandikira mu central bw'oba oyagala oba toyagala you cannot ignore it as of now. Just nti aba central ate central government Bwakabaka banyinza okugamba central government ate netugenda kuyataatawo oyo naye Obwakabaka just nti ekintu tebukikutte bulungi ndowooza kinafuyemu but still Buganda ekyalina influence mu politics. So mu buli ngeri bagyetaaga ate naddala Masaka abantu baayo tebali nnyo serious kiri awo nti oba obatunuulidde
balina mpawengwa babuzaabuza so kyangu okufuna ate bangi so tusuubira muzeeyo okukola kyokka okubeera nga akyayongera okwenywereza mu Buganda kuba ewasigadde wonna talina buzibu okuleka mu Buganda. I thank you. Tandise okushininga off nga president wo Wangi bana mutujoze bannaye ogambye eki tandise okushininga off nga president wo jogeddwa bannange jogeddwa mu ggwanga lino kale Idris webale kakati Ssenyonyi kumakyanga leero ayise press conference ng'agezaako kugamba baali bamubuuza biri yatwala PDM wanaku 5 n'amalayo olunaku lumu n'agamba bannaye nedda paliamenti basasula ssente nnyingi size nasaba in fact n'abagambye bazizeeyo natuddeko za lunaku lumu yokka and so on and so forth. This guy n'agamba nze siriya ssente za Wamusolo sizoonoona agezaako kwekasitinga in a good light naye nze ndowooza Ssenyonyi naye tali honest. First of all, bw'obeera omuntu ogenda kutambula osooka n'oteekamu requisition n'ogamba naye ngenda kutambula ennaku bwe ziti neetaaga ssente bwe ziti era it is based on that requisition that they process payment. Kakati Ssenyonyi tayinza kutugamba mbu yasaba olunaku honest naye kale tuli mu byakise. Yes Bob jangu naye ndi clear oba nnyo tobeera Why clear? toli clear n'akamu toli clear. clear nze muwulira project. okay kangende mu maaso okay ekisooka mpozi nze nja kugamba nti saali disappointed nga so Joel ono gwe bataddeyo nga lead of opposition nja kwawukanako ne previous speaker. Why? Because we need to give anyone that we see potential in chance. In the entire world, we've seen many young people being put into positions of leadership as presidents of big countries, big economies. Who are going the old people and bringing in the young people. So for me, I was not disappointed in Joel. Because his track record of how he has risen from, being a UBC TV anchor and Simba and all that. So, and I think so far he has not disappointed me, I should say. So I want to give him a benefit of the doubt. Because the disappointment, if it's true, okugamba nti tujjayo commissioner Mpuuga with all his saga, well, the party wants to remove, is removing him from office. Naye ate okugamba nti basuggestinga kuzaayo Zaake. For me, that's a bit disappointing. If it's true, twambadde sinaba bigoberera nnyo. So as opposed to okutekayo Joel, agamba Joel nti agendayo byakyo nakiwagira. Just time as they say, time will tell. But Zaake, with all the controversies that are surrounding him, Lukwago is trying to more the previous issues they've had with the speaker, those may not have been with them, but we know Zaake and we know his character. Kati kugamba nti bamujjayo kuba commissioner and the controversy emuli kwatini tugamba nti kutuzaayo, probably singa bakutte Nyeko, or if they wanted a young man, they could have said maybe Nyeko or another person, but not Zaake kumuzaayo kuba commissioner. For me, that is where the disappointment came in. But they are the ones who are in leadership, so let them do what they want. But that would be my view. Now, I don't think there's anything special. Masaka, I don't think there's anything special about Masaka. For me, I think it is the politics of the time. If Mpuuga was coming from Luweero, or if the scandals that have been surrounding were based on someone from Luweero, era twandibadde amaaso tugakyuse nga tugatadde Luweero era ne tugamba nti what's the importance of Luweero, this is where olutalo gye lwalwanirwa biki.
it's because that's where the politics now is centered. It's the center of attention. Kubanga, trust me, Museveni, Mugezi, and all the political actors, the people in PLU, they are reading the times. They are advantage wherever there is a crack. Okay, so if there was controversy in Ruwero, Era Museveni would be going to Ruwero today. You know, maybe meeting in Aduli about, you know, if the controversy is surrounding there, he would organize something. So it is basically playing the politics. Take advantage of every crack. If this was in Imbale or there was some controversy in Eastern or wherever, still PLU will be going there. As long as the opposition, Chirimuka crack, the politics, the players of politics would definitely want to ride on that crack, where that crack is. So era jagenda already we can wait and see. Ate Kyagulanyi teyetaaga agenda na Masaka, teyetaaga agenda Masaka, but anaye ayinza okgendayo. We don't know, ayinza okgendayo naye kyenkugamba not necessarily nti yandyetaaza okgendayo because Masaka badde nkugoberera nga ndi ku nsonga yo nti politics gyali gwembaddeko. Ati kati kyenkugamba nti Kyagulanyi abadde in this whole year alone, only this year ayinza okuba Kyagulanyi abadde mu Masaka emirundi nga 6 oba 7. So Kyagulanyi ogende Masaka, he doesn't even need to organize some. Abadde agendayo mu kuziika bajjajja bakojja be baani nga platform where agikozesa okwogera politics. So these people now use the same chance to send out a new platform. Now let us go there and talk politics. So it is just the crack. Wherever the crack is, Museveni doesn't take anything for granted. Nebobera chairman wa kukyalo nomugamba njaga kwesimba kuba president ajja kujja kweyo okadde bitano. He doesn't take anything for granted. So tomugamba nti wano wali very important for him. He doesn't take anything muitakao. So Mugezi. So that is my submission in that regard. I think I've commented on that. Simanyo baluwe kirala, but wabaddewo ekya Ssenyonyi ssebo. Ekyokuza Ssenyonyi kyembadde njagala oklarifyingako ku jet. I don't know, first of all, how this parliament works. If you have seen, there's been a lot of reaction from the MPs. You know that bonanza, that list which came out. Yatwalira Semuju, yatwalira Mubani. Nayenga, it from what I've been reading between the lines is that the way parliament works is so funny. It seems by MPs bavayo bagamba, bwaberayo ne trip, Joel Ogambi, the right way would be write a requisition, blah blah, put it in and all that. But it seems in parliament when you do that, when it comes to payment, that's not the way it works. Chida bikabakuleka, you spend your money, then they come and pay you later. So I've seen many of them coming out to defend themselves. Nti bakozesa sente za SNP yagamba akozesa sente ze nagende emeka, you know engende ezo. It seems by MPs bagamba you facilitate yourself, put in your requisition, facilitate yourself, nebo fetujja kusasula ngokomyo, and they've been being reimbursed. Actually they call it reimbursement. That is why you've seen a lot of payments coming in. The same month ngoli balaba kuliko million bisatu kuliko bina, kumbe the parliament is paying even for past trips. So in Joel's case, what we are discussing about, Joel probably went for that one day. So when he comes back, again okulaba basasu ku account ye mu reimbursement ate basasudde ennaku 5. Ne bamugamba simanyi they were combining it with other people. So I heard his rhetoric earlier today. So Chembare njagala clarify ngake it seems parliament inengeje kola mu ebintu ba ebipole. How can someone puts in a requisition then omugamba go spending afe tujja kusasula. Now that payment can even come 3-6 months later at Westanga in 1 month ngaba ku reimburse the 3 trips you took in different periods. So that's what I wanted to clarify on. Nayenga Ssenyonyi ye mweru talina nsonga yakozesa ssente ze naye ne bamuwa nyingi kyogamba bwe yagambye oba gwe bw'olowooza. Bwatuuka ku payment nalabanga bamutudde 5 days. That is his claim. We are taking his word, and he even shows these are the receipts. They said naffe babitukolanga. I've been a part of these organized NGOs. Nga batusasula bw'oba twacountinze ssente bwaba waliwo mistake kozi baga tugenda zisala ku musaala oguddako. So it seems, so he says bwe basasula 5 nalabanga basasudde ennaku 5 ng'ate yagenda lumu n'abagamba ne bamugamba
okay tujja kuliclaiminga ennaku ziri ennya. Requisition yateekamu ya nnaku mmeka? Parliament kwegamba nfunyo tegobera na requisition. Anti kyenkugambye nti parliament yekola ate jjukira parliament mulimu obutego kati bwe butego bwakugamba bayinza n'okutega akatego kagende mu cracks bakakozese okuneyiringa kati Joel atulaiming anti kyenkugambye bwemba njagala okuteeka mu fix nsobola okusasula ennaku 5 kati gwe nawe bw'osirika n'okimira teyataddeyo ono yagaana requisition teyaliyo omusajja wawe bakema mukeme so ali ku sitaani tonkema. Kyenkugamba requisition this is what I'm saying. Requisition ayinza okuba gy'oli yateekayo olunaku lumu ngenda lunaku lumu kubanga ekyo teyakyogedde yamwokalabe bw'ongamba nti yali agenda kulaba Seggirinya it cannot be for 5 days even speaking yabagamba ngenda kumulabako olunaku lumu kati bw'agendayo n'amulabako olunaku lumu n'akomawo batuka okusasula basasula ennaku 5 alaba anomaly abagamba banaye nga mwasasudde ennaku 5 ng'ate nabagamba olunaku lumu kati kwe kumugamba nti ennaku 4 tugenda zijjako ku payment ya Apple n'abagamba nze kangende nsasule zino ennaku 4 during the sente ezo nzibaddize mu accounts committee something like that. And this is the story which I'm giving. So for him is coming out clean. So it's up to parliament to also come and say Joel alimba this is what was the truth. Kyenkugamba nti parliament Anji sente yazijjayo ku account right yazijjayo zennaku 4 n'azizaayo because once it is on your account parliament etetisobola zijja ku account yo ate bozizaayo ku account n'azizaayo parliament n'odalinga banka yo ebaddize sente zannaku 4. Either way whichever method he uses naye ng'okitegedde the process the money zayina okuddayo mu accounts bo balina procedures zaabwe so that's my obwerufu buno munaabusobola standard nga mu settings ennene teri high nnyo eyo standard gye mu settings abantu anti kakati Isaiah this is what I'm saying the standard they are setting a high standard whether it is up in the roof or they are trying to reach it you definitely have to aim somewhere kakati nze abantu beninako obuzibu be bantu nga baseggona and these other people who are saying seggona yavayo n'agamba million 5 zokka ezo zibadde zigenda kukola ki so kyenkugamba nti whichever standard you set if you set a high standard and you fail to hit it maybe bagamba nti it is bad to aim low and you hit you rather aim high no failing okuhitinga that high but you have to setting a high standard is okay. Setting gyekiri bulijjo mutugamba tusetting goal ziri achievable kino kiri achievable kubanga muina moral authority y'ebyenguzi really anti katugamba time that is Misha muntu yatugamba time kale tweyanza se waliwo omuntu omulala ayagala okwogera ku bya NUP nze moderator Wanyi Nicholas. Moderator webale munnange. Sebu. Ekintu ekituufu kye tumanyi ekiyinza obutakkirizika nti gavumenti yaffe erikola kye bayita diversionary tactics. Naye mu diversion tactics eyina character gye revealing about itself. Nti yo because it's yo kubanga yo eri corrupt already tesobola kyegaana efuba nnyo okulaga nti nabali abagigamba nti bali corrupt nabo bali corrupt so kyovulaba gwoliwulidde ngate bo tebali bo bagamba kale tukiriza tuli devo naye nabali nabo bali devo tewali ali kiriini tugamba bali abagigamba nti oli corrupt bo tebali aba opposition kati government kigezaako okubalaga nti nabo bali corrupt
naye nga bo tebali. Naye nga Kyagulanyi kyagezaako ogamba nti nedda tusobola okulwanyisa enguzi. So what government has not realized that it is smearing itself even further from the eyes of those that see. Era njagala kwebaza nnyo omwami Muyanja akoze olwaleero I think for the first time nzikirizaganyiza naye 100 ku 100. Era nze Segona bamusimiyaringa that is already corrupt. So talaba lwaki balwanyisa mukwano gwe Mpuuga. Actually opposition yonna bagitegatega dda yavunda dda. Aboogera kati batono nnyo. Ate kati kubanga ne society naye eri corrupt. Buli omu ataniza against Kyagulanyi ng'agamba tamanyi ku handlinga inside conflicts, is it internal conflicts? Which conflicts are those? Omuntu abbye. Naye Peter asoma discourse analysis ajja kugamba nti government creates a discourse to submerge the current discourse. Chair, I submit. Kikulu ensonga eyo nkulu nnyo bannange nti first of all government eri mu buyinza terwana kwewakana nguzi naye erwana okulaga ensi nti n'abalala bagirya. Ekyo nno bannange kyannaku. Ekyo kyannaku nnyo ekyo nti gavumenti tekyalwana kwewakana nguzi naye erwana okukakasa nti n'abalala nabo bagirya balinga yo. Ekyo kyannaku. Okay. Olwo omulala alina ayagala okujja ku NUP oba tugende ku nsonga endala. Tom olina kyogamba ku NUP ne Ssenyonyi ne PDM gwe yazzaayo bagwatazaayo gwe baamuwasukiridde ne Mpuuga ne Masaka we tuli awo. Tewali mulala yenna bw'ati tewali mulala yenna tusobola ogenda ku nsonga endala. Neyanzege. Omukulu wa URA asoloza emisolo bamwongeza contract kubanga yakoze bulungi. Ekyo kirungi eri gavumenti, kirungi eri bannansi, kirungi eri ye yekka. Kitegeeza kyo kubanga omukulu bamwongeza kubanga akoze bulungi. Abasoloza emisolo bakola obulungi bannansi babeera basanyufu. Oba basololeza babeera abasanyufu. Ntandike. Esebo. Eyo presidency nnungi eraga nti bw'okola obulungi osiimibwa. Kubanga abantu bangi baweebwa emirimu naye ne batagikola bulungi naye ng'emisala bagifunye. Ate era kibeera kya nnaku nti omuntu ayinza okukola obubi naye kubanga yalwana era n'abamwongera contract. Naye ono wabanga aba yalwana oba teyalwana naye ng'akoze bulungi ne bamusiima, ekyo kyo kirungi. Kirina message gye kisindika mu bantu nti bannaayi mukole bulungi musiimibwe. Kyogambye oba munnansi asiima zinandirowooza nti ye kubanga ekitongole ekisoloza emisolo we kiba kikoze bulungi assumption eri omutuuze nti tebazibbye nnyo abazisoloza. That is the assumption number one. Assumption number two, nti economic activities zeeyongedde ezeeta ssente. Era kibeera kirungi ne kitakomaawo singa bwe twanawunsinga nti munnaaye ekitongole ekisoloza emisolo kisoloza ssente ziweze naye ne kigoing ahead n'okuimplementinga ebintu.
kati kyeya waliwo ekintu kye nazudde ekitinaba kutegeerekeka. Omanyi nga leero ssente zonna ze tusasula mu university URA is receiving ng'emisolo. 2-3 days ago nasasudde tuition wange Makerere. Nenjira ziti bagyeta PRN. Munawe receipt gye nafunye mu bank egamba URA tax payer. So kati we baba bali kwongerako ssente za university ez'abaana abasoma tulina public universities nnyingi. Awo ate ekitongole ky'emiso kiba kiri kwekweka kubanga ezo si misolo, surely si misolo. Emisolo gitegeeza nti out of the economic activities is going on in the country and the profits made. Kuno kwe tufunye ku ssente. Naye kati ku ssente ezo bongezaako tuition and simanyi oba n'ekirala kiki kye bongerako kubanga ekyo kye mmanyi kati kitegeeza nti era tekirikola bulungi naye waliwo disguised way of saying bali kusoloza ssente eziwerako. Kyeya n'ekisembayo gavumenti eno yasooka n'eroza ku ssente. Bwe yaloza ku ssente ate amawanga ne gasazaamu kati ennyonta y'essente empitirivu. Nabadde ku ssomero erimu baliyita Lion of Judah ng'abasolozi b'emisolo bamukubye fayini kubanga tebafairinga ziti bakiyita what return, something is a term, tax return or something like that. Okumala emyaka 3 ne banoonya n'omusajja gwe bamugamba ani akusaplayinga enku. Omusajja yatemanga enku okumala emyaka 3 naye ne bamubiiringa. Ne banoonye yasaplayinganga emigaati n'omuceere n'akawunga. Kwegamba the hunt for money is stronger than the lion's hunt for deer or for an antelope. So there is also worry nti baagala kutakisinga amazzi g'osolozezza okuva ku njuyo, amabaati waagagulanga osasudde emisolo, emisumaali, buli kimu, naye ate n'enkuba eva ewa Mukama naye baagala gitakisinga. Resonating very well with Ngugi wa Thiong'o's novel Devil on the Cross, where wagamba nti abafuzi baffe kati bapulaninga kutakisinga oxygen. Awo Nicholas nabadde nkubuuliza nti okola obulungi okwa URA bannansi babeera basanyufu. Anti kati kiri mu bintu bibiri kitegeera kw'abannansi. Eriyo abantu abannansi abategeera nga ggwe n'ebeerayo nga bali abategeera be twasanga eri ekinkizi. Abo simanyi nga bategeera ebigenda mu maaso. Bo bagebeera happy bagamba waliwo kino ekikoze bulungi, agamba wow NRM ekoze bulungi, naye kati gwe nange ne Serubidi tutegeera nti waliwo ebitagenda bulungi. Kubanga Bob jangu. Anti era mbadde nange nja kuddamu awo nti bano abazimbi ba Zaake n'abasibi ba zifaamu ez'ente, abazimbi ba Kedi mu kibuga, abagulawo zi factories, aba investing outside Uganda ne bazimba zi cottages oba omusajja atulaga ebizimbe, omusajja nga oba yali muhwezo bamukula, one of the two yazimba Kenya nga bi stretching up from miles, n'atugamba nti this is for Ugandan minister, former Ugandan minister mu Kenya nga mwe investing sente ze yabba. So collectinga omudidimbo ogwo ekyandibadde kibi, naye abali oba nkiyite nti abali b'ensimbi, abanyazi b'ensimbi bo baba basekera mu nkwawa kubanga ka extra konna ke bacollectinze bo bakaddusa nga bainvestinga mu byabwe. So unfortunately it's not benefiting the local person. Singa abadde batugamba nti mu collection yeeyo batuwako na accountability nti era zino tuzitadde mu
Minister of Health badde gamba teyina kubanga tubeere eno Minister of Health egamba budget babikola mu budget mwamenoka babikola anti kati ngamba era ne bwe baba bitadde mu budget kale tugambe era sente ziriibwa waliwo awo we ziriibwa nti omuntu wa wansi era atuuka emulago nga teri ddagala tuba tugamba URA tugambye ya collecting trillions munnaye ennaku zino bw'ogenda mu ddwaliro okusangayo eddagala it is a reflection of that collection so abantu tebafunamu abaliroko unfortunately so omukulu teyeetaaga kuyozaayozebwa okumwongera n'obutamwongera ye takoze bulungi okusinziira ku bantu omukulu ye owa revenue ye aba akoze bulungi target ye bw'abanga yali yakugigira ye abagamba my hands are off I've met my target but it's up to the next accounting officers to follow up the money which I have collected bw'ongamba Isaiah nti fundraising era miliyoni 5 ngenda kukola kino nze bwe nkwata 5 nenga fundraising anenga ogwange nga guwedde then kati bw'olina okukola accountability what does that make sense gwana mukwana badde atugamba nti emotoka bweba esuubulwa miliyoni 12 ng'erina omusolo gwa miliyoni 16 n'ogaa nti ne school fees nagwo omusolo gwa gavumenti nabyo n'obiteeka mu bitabo n'obitwala ewa mukamaawo obeera ofuuse ng'oli omusajja omuwanika gwa Yesu gwe yatunyumizaako ndowooza ali mu Luka 16 eyagera n'agamba gwe bakubanja mmeka ku byamu zino gwe bakubanja mmeka toolako zino omukulu wa URA olwo akoze bulungi ye tumusiima ekyo kiba kikyamu nze njogera singa aba collectinze omusolo nga bw'alina ogucollectinga si mu bukyamu era recently waliwo ne kagundi ke nasomako nga bagamba se baagala kutandika kutasitinga sente zaffe ze tusasula mu NSSF n'engamba bano abasajja ng'ate badiscount yo yakola obulungi anti gwe basiimye gwe bayongedde contract anyway either way kati aba akoze mu bubi ate ne gwazi collectingide naye n'azibba kwegamba ono aba gavumenti batusonyiwe tuyinza okuba tulina bye tutamanyi era ffe twogera bino nga tubuuza kwegamba onaasolooza abantu basoloozezaako banyiikaavu omusolo abantu bannayuganda banyiikaavu ku musolo mukama w'omusolooza musanyufu ku mulimu gw'omusolooza amwongedde n'emyaka 4 naye abaguwa banyiikaavu omusolo gubeera mukunyi nga abaguwa banyiikaavu guba gukyali musolo Tom osobola okwogera oba tosobola kwogera nsobola sebo ddamu ekyo naye moderate engeri gy'ovuzeemu gy'olukamu eno emboozi olabika na gy'ogitwala ono moderator ono si mutabani wa Museveni ono moderator anti ngamba moderator engeri gy'olukamu emboozi eno olina gy'ogitwala kati bw'oba olabyeyo gwe tutwaleyo mu ggwanga nga elwelu bwatta abantu ekaseese bannayuganda bamukuza ne bamwongera chepe Mpuuga ne bamuwa 5 owa revenue bamuwadde akasiimo ne bamwongera n'emyaka ensonga ya revenue okubanga bamuwadde akasiimo teri mu kubanga akoze bulungi eyinza okubanga erimu ensonga eri historical taata we jjajja we yayambako Museveni oba yaliko eruweero oba yali akola omulimu gw'espionage mu biseera ebyo waliwo obujulizi obulaga nti akoze bulungi sente mu gavumenti okusiimibwa kuno tekuli mu kubanga owa revenue akoze bulungi mulimu ensonga anti kyeŋŋamba nti kubanga tojja kumpaliza nze kugitegeera nga gwe bweyagala nze ngitegeere eno ensonga tukuwa information nti akoze bulungi sente gavumenti zibaddemu n'ezebabba muziraba tukuwa bu information anti okubanga akoze bulungi abantu bameka abakoze obulungi ne basiimibwa era bameka abakoze obulungi ne batasiimibwa ekisooka ateekwa okubanga wa nnyindo mpanvu
ekyokubiri ensonga eneeteeka okuba nga eri historical okusiimibwa kwenze nkugamba bugambi nti tewali kusiimibwa kubanga akoze bulungi wabula asiimibwa kubanga waliwo ensonga eri historical ku ye aidha taata we oba jjajjaawe kyekyo Museveni tasiima busiimi alyo nti okoze bulungi bantu bameka abakoze obulungi n'abasiima tekiriyo naawe totuvuga bwotyo moderator alina omaliriza ssebo mukulu alabika amaliriza ssebo tweyanze ndowooza ky'okumakinga point ate ali kuyomba buyombi anti yensonga lwaki NUP eri mu paalamenti ereeta ono omuka w'emityana mukwana olaba gwe otwala ssente za yunivasite ne bakisalako omusolo so ng'omusolo guteekeddwa kuva ku magoba naye tuition bw'otute mufo ky'okusala yunivasite egenda okukola amagoba ate basala gwe student kati ogamba nyombye buyombi nekyo tokirabye ate nga gwokyogedde basinzira ku nnyindo y'okumusala omusolo atolooza mukwana ennyindo ye yeeri ndyabyatavu ennyindo ye kati bw'oleeta emmotoka n'otikkula emmotoka eya miliyoni 15 omusolo bakebera nnyindo yo ne bakusalira 16 oba bakebera nnyindo yo ne bazisala ne zibeera 8 kanterezeemu sigambye nti tuition bamusalako omusolo tuition bamusoloza nga omusolo era nakyogedde dda nakitereezezza naye omukulu ye wa nnyindo kugamba ne bwe buzibu bwe tulina ndowooza olwayo lwaki NUP ekyawangula akalulu otyo NUP awo ate eyingiriddemu ekyo anti NUP wejjiramu munnaye kubanga gundi tugenda kuggyayo Commissioner Mpuuga regardless of what the law says era abagoberezi Mpuuga yaavaayo naye okuzaayo Zaake abo naye nga bwe nagambye nalese kiwagira ekyokuvaayo kyokka kyokka kye tuba tubeerako avaayo Mpuuga tajja kuvaayo kakati okitegedde lwaki NUP ekyawangula akalulu abanoogezi ba NUP bakkiriza ddala nti NUP esobola okuggyayo Mpuuga ku bwa commissioner Mpuuga tagenda kuvaayo kati awo we tuli era kyova olaba omusolo bagusolooza basinziira ku sayizi ya nnyindo ya muntu wa mattooni kakati awo we tuli eggwanga lino singa Rubongo yabadde pulezidenti wa NUP Mpuuga yalivuddeyo kyekugamba Musumba anti nange kyembagamba bano kyembagamba gavumenti eno NUP ekyawangula otyo tugendeko ku nsonga endala bakulu Serubidde asobola okwogera chairman otuuse wajje Siro wangi ssebo osobola okwogera ssebo essebo bye wakawulirako ssebo byogerako ki ensonga z'omusolo wali wembadde njagala okubuuliza nti omusolooza w'omusolo bwe tugamba nti yakoze bulungi kiba kitegeeza ki oba kinabuuzizza ssebo ne bati abakulu banzizeemu naawe obadde oyagala kunnyongera saakitegedde bulungi baba bategeeza ki nti omusajja akoze bulungi omusolooza w'omusolo akoze bulungi tuba twogerera muffe abasoloozebwamu oba ani gwasolooleza eba bategeeza nti basoloozeza emisolo egibadde gibula girabise ate egyeyongeddeko eri abo basolooleza anti asololeza ggwanga talina bantu basolooleza eggwanga lirirwa litya Uganda era naziteeka mu kittafu kya Uganda ne musoma bajeti ne muzisaasaanya baaba ekigambo ekyo bakyakusaasira wangi ng'osaasira
Wange tekitegeerekese asololeza Uganda. Wange yeebale. Akoze omulimu mulungi. Kati tuwezezza Wangi njala kuwa information sebo olabika olina information gy'otoyina essebo bwe bagamba nti Uganda essebo bwe serubidde toliimu bwe omugaso gwo kukuggyamu musolo bwe bagamba nti Uganda ategeeza Museveni n'ekika kye ne famire ye ne mutabani we gwe tulina kufuuramu kuno bakuteesa Bakyagulanyi Bampuuga Bawodongawoto Bamawo oyo ye Uganda era singa ekintu kyonna kyonna kituuse kubafaanana ng'abo bembaze bagamba nti Uganda efiiriddwa naye nze abo bonna be tubaze bwe bafa nze nfiirwa sina kyenfiirwa kati bo bennyini Uganda yeeyo kati gwe toli Uganda bwe bagamba nti bakikoledde Uganda tebakikolera ggwe so ekintu kinjagadde okuwa nti teweebalamu abo bayigala kugamba gwe oli nte oli kaberege wano mu Uganda toli Uganda oli kikozesebwa wano e Uganda era bw'olirekerawo okuba n'omugaso ogw'okugibwako omusolo ojja kuba tokyalina mugaso mulala kati gwe toli Uganda you are not part of what they call Uganda yenvumu kinjagadde okuwa ssebo gamba kubanga kyembadde njagala okumanya bajeti yaffe ey'omwaka guno yalina obuwumbi bumeka 51 amini obutabalika 51 omukulu omwaka tugenze okugwako yasolozezza 51 oba 53 51 okubako bwe twewola kati nga ffe tutwala ekitundutundu nga bumeka nga 3 bwe bwaffe bwe tusolooza ndowooza nga tuwezezza 2 luli twalinako 10 naye kati ndowooza tuwezezza 2 ekwegamba omukulu ku 5 yatulese yakoze 3 yasolozezza 3 ekikulu yakoze bulungi yasolozezza emisolo ne gyeyongerako modulator wanyisewo kale ssebo kakati bw'aba yakoze nga bajeti yali ekolebwa nga ffe kitundu kyaffe kusolooza kitundu kyaffe era nga yakisoloozezza obukuba nga gwe gw'omulimu omwami yakoze bulungi ayongerwe yes bw'oba nga tulina ekitundu kyaffe kye tubadde tulina okukisolooza nga muganda waffe oyo yakisoloozezza ne kituukirira nga n'omwaka gw'ebyensimbi oguyitibwa ogw'ebyensimbi nga batera okuguyita tegunnaggwako yes ayongerwe no problem bwe kibanga kibuuzo kyekyo naye bwe kibanga kibuuzo kya byankozesa ya musolo ogwo ffenna mu nsi yonna tuli bakusaasirwa ebyo tebimukwatako yasoloza musolo engeri gy'omukumukozesa ekyo kyammwe era temusobola kumuvunaana kukozesa yes so bw'aba yasolozza nga twali twetaaga obutabalika 30 nga yaleese aga 3 oba yaleese 3 kamu yakoze bulungi ekyo nze sina kyenaza wanyi munnakyalo ebyensaasaanya bya Kasaija bya Matiya ye tebimukwatako kale ekituufu nnyo ekyo PLU ekisinde ekipya kyabadde Masaka ne kibeera n'enkuyanja y'abantu ogambye etya mukulu PLU
oba Patriotic Liberation ki PLC ennyukuta sikwata bulungi. Kyabadde Masaka ne kiba n'enkuyanja y'abantu abamu ku bakulembeze ba NUP ne basala eddiiro, tebasaza eddiiro naye ne bakyaniriza kubanga guno mugendo si kibiina. Kale ne kikola bulungi bwe kityo. Kino n'abuuza ku bantu ne mukyala we n'abantu bangi. Omuggundu gwadde gw'amaanyi, ente 50 zaagudde. Ya mukulu wange gundi Muhoozi Kainerugaba. General Muhoozi. Obambi. Yagambye eki ng'ali e Masaka? Yakikulembera. Yagambye nti akyawa obuli bw'enguzi. Ayagala eggwanga lye Uganda. Ekkiririza mu nkyukakyuka. Esebo. Ate bw'olina kyogera ku PLU guno gwe mukisa gwo. Ekisinde ekyo mukyogerako si kibiina kya byabufuzi naye ekisinde ekyenkyukakyuka. Buli muntu yenna asobola okubeera memba, oba oli wa NRM, oba oli wa FDC, oba oli waki osobola okubeera memba wa PLU, tewali mutawaana. Era ky'oba olaba General Muhoozi ng'omusirikale serving officer memba waakyo. Esebo. Enga gundi yali ku mic kale. No, nabadde ngezaako okugoberera. Yes, nabadde ngezaako okugoberera mukulu wange oyo mwami Muhoozi Kainerugaba n'omukyala ne Balugahare ne mukulu wange Gashumba n'abantu abalala ababadde bagoberera nga bagoberera abakulu abo. Nalabye ne ku gundi Costa nga mulimu abawala abalungi abadde bakula bulungi nga bambadde jjiini. Kakati ate nendabaawo bambala t-shirt eziriko ebifaananyi. Kwegamba embaga eyabaddeyo nagirabye. Embaga yabadde nnungi, abantu baalidde. Ne tulinda ebigambo ebyogerwa nabyo ne tubiwuliriza. Kwegamba bw'wabanga ekifo ekyo ba Mpuuga abagamba nti be ba opposition gye bava, mu kiseera bwe balabisiddwa kakati ate mu aba PLU kiba kikulu nnyo gendayo. Kiba kikulu ennyo kugendayo. Kwegamba omuntu ne mutamulabisa bulabisa wabula ne mumulisiza ddala n'abanga ayakaayaka ng'etteeka eryokuna eryaba 7 n'abanga agenda ayakaayaka. Kwegamba Mpuuga n'alabikira ddala nga tali bukunya wabula akunamye n'okukunama. Mpuuga teyabaddeyo. Sebo nkutereeza, Mpuuga teyabaddeyo. Kimu kyakubiri. Kankuwa information Sebo. Mpuuga teyabaddeyo. Kimu kyakubiri. Ekyokubiri abantu ba Nyanzi be yajja n'akolamu kkunga era abali bakola mu bintu bya kkunga ate be basinze okwetaba ku mukolo gwa PLU. So bw'oba ogatta Mpuuga ku PLU ndowooza nti Nyanzi ate amuliko mu maaso okusinga Mpuuga Sebo. Egamba mu Uganda wano omuntu yenna akyatunula n'agamba Kyagulanyi we yabadde wabadde namungi w'omuntu ng'olina ne woyisa ekigere ng'olina ne wosiza. Egamba omuntu akyakola alipooti n'alipootinga ebyo n'alaga ng'ebigasa n'alaba ng'ebigasa ennyo aba waakusaasirwa. Kwegamba tubeera mu nnaku y'amaanyi nnyo. Enkuyanja y'abantu. Egamba oli n'aleeta lipooti nti Kyagulanyi mwamulabe bwe yabadde eggulu. Omuntu ng'olina wosiza ng'olina woteeka ekyo ne kiba nga kirina kye kitugamba ekyo. Enkuyanja y'abantu. Enkuyanja y'abantu. Bagamba omuntu ddala tukyasobola okulowooleza ddala ne bwe ba Amerika
nti enkuyanja y'abantu eyina kyegamba mu byobufuzi. Kati ng'egamba ki? Kakati Democracy atambulira ku numbers mwami Serubidde ssebo. Ate mwe mubisomesa ku university. Nezikola ki? Nezisalawo. The highs have it, the nay try again. Nezisalawo. Parliament etambula bwe kibayita democracy ssebo. Democracy is a game of numbers. Isaiah nzijukiza lumu nali mpulira speaker n'agamba n'abuuza house how they vote. Kati abaali bagambye oba nei be baali basinga n'agamba the opposite yaki eriki? Hey, simanyi high. N'agamba the hay is high. Naye nafeeteko nga nze mukuwulira kwange mpulira ate the big numbers zibadde on the opposite. Naye ate speaker ye olw'okuba yalina akazindala okusalawo n'agamba anyway. Anti yali amanyira. Naye nga kyekyo ssebo. Joshua, you go. I'm in a meeting. Don't shout from there. Amaze. Simanyi oba amaze anti abadde naye ayomba. Nedda mbadde siyomba. Naye omaliriza. Mbadde siyomba naye kwegamba. Masaka wabaddeyo embaga y'okulya ennyama n'omuceere. Kiki ekirala abantu kye kiriwa kati mbunga ki ng'oggyeko omuceere n'ennyama ey'ente emitwe 30 oba 5. Bayogedde ku future y'ensi eno ne current situation y'eno ensi ne boogera ku buli bw'enguzi nga bwe batayogeranga ddi kubanga gye nasemba okusoma nga balina abakulu abo 10 points program ng'era enguzi eri waggulu ku lisiti. Mixinga stable toba mixinga bano siba NRM baki eno pressure group ekwate egatte ebibiina byonna bannange ogola twalabeyo aba NUP twalabeyo aba NRM twalabeyo aba UPC Serubidde ssebo tweyanziza oleka tolina kyotugamba. Kale ssebo Bobu kakati ssebo nze njagadde ennukuta ziri 3 naye erinnya liri likyabalemye abalala bagita PLU anyway whatever it is. Akiri PLU ebintu temubireetanga wano ebyo ebintu byammwe ebyabasubutusojja mufokasinge bonna. Anti nawe waze n'ogamba nawe wagambye tokimanyi wado introducing simanyi bwe kiggwayo naye ennyukuta ziri 3 ziri PLU. Kale oba PLU naye nga tomanyi bwe ziggwayo that is fine. Nze njagala tudissecting issue statement yene era wagikoze nga introducinga era ne kakati ogyogeddeko. Pressure group PLU nze nandiyagadde n'ogiyingira. Okay? Mumpulira? Naye bannange omulamwa gwa PLU kiringa kulaba empisi ng'edduka n'ekisambi n'ekisambi ky'ennyama y'ente oba kiki naye ate ng'edduka mu nte ezigamba mmwe nzize kubakuuma. Okay? PLU egamba nti ye egambye nti omulamwa gwayo egenda kufightinga corruption simanyi okudibuuda ssente z'omusolo simanyi emiramwa bagyogera awo nga fighting corruption eri kugo naye bannaye tufulipinge ku koini eno feesi za PLU zitulaga ki zikutte kisambi bw'ogamba nti omusajja nga Gashumba avuddeyo yali mu kutwogerera bw'ogamba bano manyi ba minisita njagala tracking record y'abantu abakutte omumuli. Okay? Chairman wa PLU ye General Muhoozi Kainerugaba talina record yonna ya corruption. Yagifightingako ddi? Tuyina mu record yonna kyazokola alina moral authority kyazokola. Nedda. Tuba twagala okuwa twatunuliranga record y'omuntu
yaliko ko prefect somewhere omuntu ono yaliko ko mu position ya leadership yalagako ko leadership anywhere komanda w'amagye ssebo komanda w'amagye oyo general gwe twogerako ssebo tetuli ku commandinga amagye tuli mu fighting corruption eyo leadership leadership ye ogambye leadership ekitongole ekyakulembera ekyamagye tekirimu rango za corruption temuli amawulire g'ensoma gwe abaalimu bali katonga basange katonga amawulire g'ensoma gwe g'osoma naye bannaye yatwalako mpanga weefuge goddako wamagenda mu maaso yajjako ddi ku rekodi yajjako muhoozi yavaayo ddi n'ajja ku rekodi katugambe yali mu leadership yadde oli w'amagye era osobola okujja n'okolako statement nga wabaddewo corruption scandal yonna n'okola statement emu bweti nti omuntu ono oba kino ekintu kyakola kyali kibi yajjako ddi ku rekodi bwe bali balonkinga PLU luli jjuzi wano omuntu eyamwogerera yali muhoozi who was the guest of honor mujjukira olunaku olwo either mukwe oba yali Captain Mike Mukula these are people who have been cited in scandals and scandals naye bebaze bali balokoka so really for me mwefuge Peterson gena maaso kandeko mwogeza omulala addeko naye nze point yagenjagadde okudrivinga home nti emiramwa PLU gyereesenga yetadde ku face eringa empisi ekutte ekisambi ky'ente kyerya ate edduka muntu ekyokulabirako kyoleeta tukulaze nti ekirina omukulembeze ali kiriini muhoozi tasobola kubeera mpisi kyenkugambye tali kiriini mpanga jangu Peterson addeko Tom alyoka ajja alwane mpanga yita omulala nzuuno sebo musajja wuuyo waze mpanga genda mu maaso PLU ezze kulwanyisa nguze kimu ku byo kimu ku miramwa toddamu nakukyogera erwanyisa nguze etya oyo musajja wammwe agikulembedde sente zalina asobola za accountinga zino zagenda agaba azijjawa does he have a vote in this country ekyokubiri obusajja bwonna obumwotolodde bulina image eri tainted olundutya omusezi w'oku kyalo akulira okuziika emirambo olundutya ate n'ovaayo tukakasanga gwe naye tewaliiwo bujulizi bwonna bw'oyina naye watandika okwogera mu allegations mukula bujulizi ki bw'ogamba tandikira ku chairman wa PLU muyinako tainti yonna nkugambye chairman wa PLU alina vooti sente takola mpanga mulekerawo omusaala gwe tugumanyi bannange omusaala gwe tugumanyi bw'agenda n'agaba miliyoni 5 azikoledde myaka emeka nga bwe yaziwaani bannange kale kambaweemujjukiro ebyali e Rwanda waliwo ttiimu oba yali ya basketball oba yali bannange omusajja ayogera ekintu kye mpanga kwoyogera ezo zava wamanerenda Peterson ono yannyonnyola ekintu zava wamanerenda eza basketball when we went to Rwanda ani agenda osasula manerenda Peterson gwaddako mpanga agenda mu maaso mpanga agenda mu maaso sebo mbadde ngamba omusajja okuba ntitabirako convicted tekimuggyako musango ekyokubiri the fact that accommodating convicts but known thugs mwene ensi Gashumba tamuva ku lusegere luli yali mu kooti ng'afodinga epapula by'amagye amagye ani yali agakulira oba ani agakulira oba ani nannyinigo yoyo omusango gwagira nga talina musango anti talina musango bwe bagambako talina musango oba ali ku bondi bamuta ku bondi bamugamba bamwakwitinga bamuwa bondi otyogenda maaso mukula alina n'omusango yasavinga time naye ali mu mmwe
So mama mwogera ebintu ebimu mbazze kulwanyisa corruption munoonye ebirala mugambe azze naye akwatemu bongere mu maaso family properties family acquisition ebimu mwogera we shall be okay twabamanyira. Alternative erichi ani asobola okulwanyisa corruption abatali bo abantu abatali bo basobola okulwanyisa Bobi Wine kubanga ye talina ussa kasente ke yali alidde ale yali akaani kale Pedson jangu Pedson jangu kubanga bano balina Kyagulanyi asinga Muhoozi ye talina kye yali alidde. Moderator what was the moderating ango ina kyekubira kati neekubidde ki bannange buli basebo mukulu mpanga wakajja buuza bannu Pedson jangu wamma. Hello? Yes, I can hear you. I don't know about others, but I can hear you. Okay. I was going to say, what I can say about corruption is that no one can fight corruption. It's a problem within us as well. Muhoozi has come to do that. No. Actually, there is no human being who is not corrupt. Every human being. Kyagulanyi is not corrupt. Kyagulanyi is not corrupt. Kyagulanyi. Not that, by the way, seriously. You see, even Isaiah, that Bible has a very, very interesting story. Luke chapter 4 and Matthew chapter 4. Even the devil wanted to corrupt Jesus, who is God. When he found him in the desert, Namgamba now wanakaka goita. So if the devil could try to corrupt Jesus, and the Bible says that he was not corruptible. So you can now imagine for us as human beings. One day I posted on our group, I said, if someone has ears and eyes, then our needs will never end. So most people who are corrupt, you're corrupt because of what your eyes have seen, what your ears have heard, and then you think about it, and then you want it, you need it, so you end up stealing to get that thing. So really, about Muhoozi, about what they cannot fight corruption. The only thing that they can do is try to put corruption in a system, like how these Europeans or Americans have done it. Remember when we were always talking about the Wall Street here? Of course, the mess that happens on the Wall Street is much more than what happens in Parliament. But what happens on Wall Street, you will not find it anywhere being said. But because they have made the system, they have systemized corruption, and it is okay. But then you find that they're executing what the speaker is doing. But then those gangsters on Wall Street are stealing, are even committing more crimes than what Among is doing. Or they do like in Rwanda. In Rwanda, they have Bakaju. The people who eat are only the people who are in Kazu. The only problem with Uganda is that every fool can steal money because we have weak systems. So you can decide and say that it will be like Rwanda, where only a few people are the ones who are stealing. Because now the Mpangas say, hey, Kagame is ruthless. No one is stealing in Rwanda. If you go and check on the charts, you find that Rwanda is one of the biggest gold exporters in Africa without any gold mine. Where does the gold come from? Then you will understand that when you make corruption, when you clean up corruption and make it official, then it will start appearing like how it is in Rwanda. Very few people in Bakaju eat, and then you start having things like when there's no gold mine, but then Rwanda is the biggest gold supplier. So for him, he has made it that the few people are the ones who steal, and the few people are the ones who become rich. And then yogera ku PLU yammwe corruption mu PLU yammwe anti kyakuwadde akusigira ekifaananyi akuga corruption eri buli wantu wonna. There's no corruption in Rwanda. How is PLU going to fight corruption? Then Pangas will start saying that in Rwanda there's no corruption. In Rwanda that when you're Rwanda mugireke tumaji gano jiwake example.
Anti Rwanda kakati mwaji mpanga tugana. twagibagana anti kakati mpanga Peterson kyagamba. Peterson akugamba nti wonna waliwo corruption naye kwati oyina womanya watali corruption we wali mugonde wakyagulanyi mu NUP tewali corruption. Peterson, that's an alternative for you. Kakati now someone will say Kyagulanyi there's no corruption in NUP. But that one is actually impossible. It's impossible. It's impossible. Why is he the only rich person in Firebase? Because you are the one who was collecting the money, he's the one who was banking the money, you are the one who was allocating the money after their performance. So human being is like that who are just corrupt. Well, Is he the only rich person there? Firebase. Ani omulala gwomanyi mugundi mu Firebase omugagga. Firebase omugagga. Mickey Wine. Mickey Wine sente zayina te mukulu we yazimuwa. Omulala. Kati Mickey Wine wa Kaju. Is in the Kaju. Wa Kazu. Oyina okudefining a rich. You may define rich ng'ogidefining ku kizimba oli kyazimba. Rich waliyo rich endala gy'omanyi. Anti kati of course people have their own investments. Waliwo abatalaga. Kuba amataffaali n'enzimba ekizimbe bamugani. Mickey Wine akola bamusasula sente mmeka gy'akola. Alyoka azimbe yennyini. First of all. Kati kyekugambye noonya you need to understand what Firebase is, what the role of everyone is, and people who have been in Firebase. Peterson kyabadde abagamba nti muddire ebyo byonna mubiteeku Genomozi. Genomozi ye mumanyi gy'akola. Sente zizo bagamba ze yagaba yazewola wa Manerenda. Otyo mweze mwazimbawo mayumba famire yonna mwazewola wa Manerenda. And kati nkugambye tunuulira Firebase. Who is composing of Firebase? Era bali ludda watuleme kuvaano kwogera bwogezi bintu kati tulina information. Kabaya. Tugambe era Firebase era Bobby Wine ye tutandise list ya Firebase. Kabaya. Kati nkugambye moderator wagambye Peterson bw'amaliza okwogera nze nzija. Banange Tomu yaddako mweraba Tomu tandika. Oba ndekerawo okwefuga. Tomu tandika. Peterson bwe mpuliriza Peterson ng'ayogera. Waliwo corruption everywhere. Mukubanga fenna abantu bonna bali corrupterako muhozi n'ekitaawe ne baganda be nga tumwine bwe babeera corrupt eyo justification ya corruption. Peterson alinga atugamba nti kubanga buli muntu yenna wakufa tetuteekwa kulya bulungi, tetuteekwa kunaaba, tetuteekwa kwejjanjaba kubanga end game yakufa. Njagala kulowooza nti endowooza n'enjogera efaanana bweti y'abantu abajustifying obubi mukubanga fenna tuli corrupt therefore tetuteekwa kulwanyisa corruption. Njagala kutegeeza forum eno nti spokesperson wa PLU bamuyita Kawanga Peterson asiimwe. Publicity secretary wa PLU bamuyita Isaiah Tumwine. Now the sirowooza nti muhozi alina moral authority okwogera ku corruption yadde n'akatono. Ekisooka akulidde kubanga Peterson na Isaiah bakubba. Kubanga ekisooka Isaiah Musumba ngati nga bwolaba musumba bujingo bwatembeta PLU oli musumba nono Isaiah musumba Isaiah tateekwa kunziba okubanga musumba era tateekwa kunziba okubanga abasumba bali corrupt nga bujingo ne bannaabalala. Kubanga after all Peterson agambye nti buli muntu ali corrupt. So nze ngamba nti muhozi talina moral authority eyogera ku corruption kubanga taata we has superintended the most corrupt government in the history of East and Central Africa.
Muhoozi akulidde ku ssente za corruption. Bw'otunuulira Muhoozi mwennyini olaba corruption yennyini. A serving officer mu magye singa si corruption yalibadde tateekwa na involving himself in any political activity nga tanaba kuva mu magye. Obwo bonna bubonero bwa corruption. Kati bwe mugamba nti Muhoozi agenda kujja alwanyise corruption, enkima tesobola kusala musango gusinge ekibira kubanga mu kibira mwekulidde. Muhoozi talina buyinza morale kwogera bwogezi na kugamba nti corruption mubi. Nga Pedison bwe tuteekwa okumugoba kwogera nti corruption mubi kubanga Pedison agamba nti kubanga ffenna tuli corrupt, therefore tetuteekwa na kujoogerako. Wa PLU. Nze njagala kulowooza nti abantu wanjisebo. Sebo tweyanziza. Halo. Sebo tukuwulira maliriza sebo. Nze njagala kulowooza nti ekintu ekyobugunjufu yeffe okulaba nti tuli corrupt naye tuvumirire corruption nti corruption mbi yadde nga tuli corrupt tugivumirire nti mbi. Naye okujustifyinga obubi bwaffe kubanga abalala bakola ekintu kyekimu, I think si kya buntu bulamu. Neyanza moderator sebo. Opio. Hello? Opio. Peter leka Pedson asooke ojje. Opio. Me what the point I was trying to bring was we are all corrupt, but the countries where they say there's no corruption has Pedson sikulira bulungi sikulira. Chengamba. Hello? Yes, sir. Can you hear me now? Yes, sir. Yes. I was saying a human being is corrupt, and now this can take us to Amande fellowship, because of Pio. If the devil could even try to attempt God with wealth, Namgamba, if you bow down and worship me, I'm going to give you this. Then how about a mere human being? So this is what I'm saying. The countries which we think there's no corruption, these guys have put corruption in a certain system. That's why I was talking about the Wall Street, one of the most evil entities on this earth. We have talked about like in Rwanda, where you say that you're avoiding the question, sir. Sorry, Okume. Now I'm asking you, how do you think PLU is going to fight corruption? By doing that. Batunuulire abali mu PLU yotugambe nti ono bano abakulembeze ba PLU nga bwe tubamanyi, this is how they are going to do it. Nga bwe bakikolako wa, you know? Bagenda kola system. Naye mukulu Mpanga. Anti leka asookadde muto omu. Wakisebo. Wamaze kakunsoominge mukulu Mpanga. Abantu boyagala batereze olulimi bagamba mbu kubanga Bobi Wine ali corrupt, kubanga Mpuuga ali corrupt, therefore Muhoozi ali justified okubeera corrupt, akati tulina buyinza bonna kugamba nti corruption ekyo wakitugambye twakiwulidde, kakati leko lyaddemu ekibuzo. Anti Mpanga tajjukira nti muleka olyaddemu kabaddemu Mpanga, information tugiwulidde kabaddemu Mpanga. What I was thinking is that they need to steal money, but also are doing services. Because what is affecting Uganda is that the money is being stolen and the service delivery is poor. In countries where the service delivery is good, the people are okay, because they have created these structures that you see, they steal money and the wananchi are okay because the services are there. So what Muhoozi will do is that you have to make sure that yes, the money will continue being stolen, and we can be here talk, corruption will be there as long as human beings still exist. So what we have to do is to ensure that the services are delivered, the roads are okay, and there's medicine in hospitals. But there's no one who can fight corruption. Thank you. So propaganda. Thank you, corruption. Hello? Thank you very much. Yes, sebo. Mpulikika bulungi, sebo.
Sebo neyanza nnyo. Ekintu kye bayita power ffe kye twavvuunula ng'obuyinza oba tubugambe buyinza tukayita endooza maanyi kika ky'amaanyi kwe kuba n'obusobozi okufuga abantu bye balowooza, abantu bye bawulira, feel okuwulira okwa feel, era abantu bye bakola. Kwegamba obuyinza buno obwa power si kintu kya kusaaga. Oba olina obusobozi obusalawo, omuntu alowooza ku ki era akiro okutuseeko. Can you hear him, guys? I also can't hear him. Akutuseeko. Ekyo tujja mufuna ng'akomyewo. Munakyalo, Jethro, can you talk? Where are you? Awena network atwogere. Muhozi has always had power and authority, even before. Atosobola kwogera mu eyo ensonga gy'aleeta n'abakumala yogere yiyo. Anjogera yange ate ngambiko njogera yiyo. Yogere yiyo. He has always had power and authority. But for a very long time, for example, the army has been known to be the most corrupt institution. Ate nga teyogerwako. Yes. Bannange, ekigambo classified expenditure mwakakiwulira leero. Do you know what classified expenditure means? Mpanga. Yes, sir. Mpanga. So, now you see that the officializing of corruption. Exactly. That thing of certain classifications, that classified expenditure. Now those are things that they have to be doing, because really no one, apart from people like you, Mpanga, are the people that can think that there is corruption in classified expenditure. We need to move away from these things of paying 500 million Mpuuga, money 6 billion to Among, and start putting that money in classified expenditure. Nzembagambe, I would like to even see or read one statement where the General MK has ever come out to castigate anyone. Anyone. Let's just send He has come out now. Banange. Anonya buyinza. Anonya Sokoleke malo kumalayo point yan. He has come out now. Right now, if he has come out now, who has he castigated of late? Anyone. They've been many. Babati, Bichi, he's still mum. His mouth is shut, but he's just saying, I'm going to fight corruption. By the way, in fact, kubantu kati abasobola okuvayo n'agamba nti ngenda kufighting corruption ne muwuliriza can actually be Bobby Wine. If you can come out and castigate your deputy, no mugoba mu kibiina at the risk of you even losing popularity with a majority of people in Masaka or wherever, that is a good gesture. Quote me right, a good gesture. Nenjagalayo even just one moment where Muhozi was. Oba kitawe yakola, kitawe which said restoring abantu obadde omugobera ku Twitter egye yafuuka X. Bob, Muhozi is a tentacle of the corrupt octopus in Uganda. Muhozi is a tentacle of that thing. Panga tewegatta ku bano okimanyi nno waliyo tweet za Muhozi ezivumira corruption mu history kati bantu tewegattako. Omwogezi wa PLU tukumanyi. Muhozi bwe yalabye nga Mpuuga bamugobye ow'e Masaka n'adduka mangu n'ategekayo ekivulu akuŋŋaanye ba corrupt banne. Ekintu kye wandibadde ovumirira. Ulira tiimu ya Muhozi Gashumba, Barugahare, Pisoni, Isaiah Tumwine, olaba tiimu amakula.
naye Isaiah tumwine si mubbi si corrupt. Ani ye Tomu ye bulldozer ye bw'aba akuba buli kimu. Olaba yaŋŋambye muno nninga bugingo. Ng'olowooza Tomu ayagala okumanya. Ati mutambula n'abasezi kati muli basezi. Ne kati otandika otya okuwolereza omuntu ng'awagirwa Gashumba Barugahare abafaanana bati. Tom, you spoiled this debate. Tewali yamuwolereza. Twagambye nti yagamba ng'ali e Masaka nti bagenda kulwanyisa corruption. Peterson azewa n'abakolera analogy naga nti tewaliiwo ekyo kya politics. Ng'era nammwe mutugamba munamwe muli mukati kakati bwe kiba. Mukirizigane Peterson mutwali asobola kulwanyisa corruption. Ansa bwe baye Kyagulanyi kyali mu kulwanyisa corruption. Kyagulanyi akola bw'ati. Kyagulanyi akimanyi tugenda kufa eventually naye alya bulungi anaaba obulwadde obujja yejjanjaba naye ng'akimanyi waakufa. Ne Peterson atugamba Kyagulanyi bwe yagobye omuti mwakoze mutya mwabagala okulwanyisa corruption. Mulira mbu kubanga tuli corrupt therefore bagambye mbu yakihandolinze bubi justified. Yagobye omubbi yakihandolinze bubi yandimuzizza wabbali nebogera kugoba bubi tetumuvunaana butagoba mubbi tumuvunaane kugoba bubi naye yagambyeko nti gwoli mubbi abasajja ba NUP temubadde fair temwadressinze ensonga butaba fair Kyagulanyi tumuvunaana kugoba bubi mubbi tetumuvunaana butagoba mubbi. Tom ulira Ika yagambye ebyakola president abiwagira. Ne president avanga yavuddeyo gamba bannange mundeke yasirise yagayi. Tom ne muyinza okubeera awo. Oyita erinnya lyange mpuliriza. Peterson yababuuzizza ekibuuzo. Corruption waliwo asobola okugirwanyisa ansa yammwe eriki? Kakati ansa yange eri bweti. Nedda awo wenyini katubuze ekibuuzo ekirala waliwo asobola okulwanyisa okufa mu bantu. Anti kakati toddamu kibuuzo mwami Tom waliwo asobola okulwanyisa. Katubuze ekibuuzo ekirala olabe gwe nti ogudde olubeggi. Mwami Mpanga corruption basobola ogirwanyisa. Corruption basobola ogirwanyisa. Mu process by process. Tandika n'abo b'omanyi nga bw'onoonya b'otamanyi. Kyovula nkugambye Kyagulanyi at least agezezzaako. Enkoko gy'anaasala omuntu agimaanyuddeko mu nsinga ebyoya. Naye kati gwagamba mbu osobola ogirwanyisa otandikiddeko eyo enkoko gy'amaanyizza ebyoya n'ogigaa bannange. Ono muveeko. Wamma ffe tulina omulamwa. Ffe tulina kugamba. Corruption wadde nzibu yakulwanyisa. Naye waliwo w'otandikira. Otegeera. Kyagulanyi atandikiddeko oyo vice we. N'amugamba mukulu. Nze ku nkola yo sikkiriziganya nayo. Enkola y'okusabiriza ey'obulyake sigikkirizizaamu. Kwatamu ebibyo weyongereyo. Kyero yo njagala ombuulire omukulembeze wammwe ebbanga yonna ly'amaze ng'alina power. He has been wielding power since he was a child. Twamulaba mu bakadogo nga abakuŋŋaanyizza abakuba tabiri nga ne byayogera tabitegeera. Diro yali avuddeyo n'akasigeetingayo omukulembeze omu n'amugamba gwe oli jeno mu magye olina budget bweti obbye ssente bajeno b'amagye balina ebizimbe e Kampala balina buli kimu buli naye ani gwe yali asonzeemu wadde olugalo wadde olunwe kale teri ate najja akwata buli kintu kina ekiseera kyakyo kamaleyo najja akwata abantu ababbi olunwe buli omu baamanyi n'abasembeza kumpi naye ogezako kuwa message ki kati bane naffe abaagala okukkiririzaamu tuli confused tetukulyanko ng'okukiga okutta ababbi okugeza ngane yabakuwadde dda Gashumba Frank Gashumba Mukula wedda baboogera wano waakajja ssebo munnakyalo. Franka muno bwakyana n'omusango mu kkooti. Franka yabbaki naye bannange. Franka kale nze siyinza obutakiddamu naye tubuuze abaamukwata mu kkooti y'amagye baali bamukwatidde ki? Yali asinga okulabika obulungi Kampala. Oyo mumuveeko ate Mukula.
Mukula yabaki. Mukula nno bamusalya n'omusango. Sente za gavi ne bamusiba Tom toddamu. Tomala buddewo. Mukula yabaki. Okay, kale mugambe nti ekibuuzo tomukakiddamu. So abo banuupu banno b'oyambalira Tom. Olukiiko lwammwe. Tom totawaana n'abo abasajja. Mukula yabaki. Jethro yatusetingidde obusajja bannaaye. Kwagati bataswana bukwatako. Bakulu, ekibuzo kyembuza kibadde kyangu nnyo. Ekiriwa. Mukkiriziganya ne position ya person nti tewali wasobola kulwanyisa corruption. Answer yes. Mukama wange nkizzeemu ekyo. Musumba. Tewali. Moderator nedda lindako. Totugamba yes or no kubanga ensonga lwaki tuli kwenda foramu tukkirizibwa okulowooza n'okunnyonnyola. Edison alese statement kutuyoola buyozi ffenna atusule mu dustbin. Okkiriza otya Tom? Bw'obuuza anti bw'obuuza nti waliwo asobola okulwanyisa corruption ye oba nedda. Ansa yeeno ye waliwo asobola okulwanyisa corruption tekitegeeza nti alwanyisiza corruption agenda kugitta agimalewo. Naye kubanga tagenda kugimalawo tekitegeeza nti abantu baleme kugezaako kugirwanyisa. Ekyo kituufu. Ani agenda okugezaako? Naye kati buli lwe tugamba, buli lwe twogera ku corruption nga mugamba Kyagulanyi ali corrupt. Kyagulanyi kati ekyo kitegeeza nti mwagala twogere corruption weno ali eno mu pilaawo. Nze leero mwaŋŋambye muno tali corrupt mwakiŋŋambye leero nakiyize leero tali corrupt ye. Ani atali corrupt? Kyagulanyi bw'omutugambye leero. Anedda oyagadde kubuuka n'ekyo. Ati kukibuuka oyagadde kubuuka n'ekyo nti Kyagulanyi tali corrupt. Bw'abanga muntu ogamba otya nti tali corrupt? Tugamba bugambi nti kubanga Kyagulanyi muntu ali corrupt naye agezaako okukola statement nti corruption mbi. Naye bwe n'otuula ku mmeeza n'abantu nga Gashumba n'abantu nga Mukula n'abantu nga ono Barugahare ku mmeeza y'emu ne kutuulako omuntu nga Pedison ne Isaya kituufu ekyo ddala. Kyenyamiza kya nnaku kiruma. Tom. Wangi? If you guys say that Kyagulanyi can fight corruption, then it's a big. Pedison, fighting corruption is not meaning killing it or winning it. All of us are fighting death, but death is taking us and then. Let me ask you a very basic question. Eating well, bathing, taking medication, treating ourselves, and avoiding certain things. That's how we fight death. Doesn't mean we win death. So nobody is saying Kyagulanyi is coming to fight corruption and win over it. No. We are only saying Kyagulanyi is right to make a statement that corruption is bad. Isaiah always says that as long as you're dealing in money, what they call currency, then you're already corrupt. That is and true. You know what? And you know what I'm going to start from here. Senyonyi has been leader of opposition for 1 month, I think. But every time Senyonyi oversees, Senyonyi gets 6.3 million. Now, that 6.3 million that you're seeing, you're not saying that it is corruption because it is in the system, is entitled to that money. But realistically, Opio, should someone, as someone who is in the struggle, be getting 6.3 million for a sitting allowance? If that is not corruption, because me, that's what I started by saying. If corruption is put in the system, then the Wananchi will not see it as a problem. That the things the Americans, the Europeans have done, the reason why Seven has failed to is that he has failed to structure corruption. That's why when Sampanga was bringing the issue of classified expenditure, in this Uganda, how many people think that classified expenditure is corruption?
but they will say that this money is for buying guns and people will be okay. But really, is it okay to buy guns of 10 trillion every financial year? And I Pedison. Yes. You have said Isaiah Agamba, and whenever you are dealing with money, you can't avoid to be corrupt. Not so. Yes. How much money have you as a person embezzled? Because you deal with money. Yeah, I've embezzled the road. No. The reason I'm asking you is at least I know something about you. Much as human beings we are corrupt, but you are a careful, corrupt person. But that doesn't mean that I'm not corrupt. What I'm saying, Pedison, that doesn't mean that I'm not corrupt. But what I'm saying is there are people like you who are corrupt but careful, corrupt people. So you are providing alternative of carefulness. But they are also reckless, corrupt people. They are also reckless, corrupt people. That's why you see when we are talking about reckless, corrupt people, you seem to justify it by saying, since we are all corrupt, we have nothing to say about corruption. That's the position. What MK is going to do, what MK is going to do, is going to bring that, is going to make sure that people are careful. MK is a tentacle of the octopus, the corruption octopus in Uganda. He's a tentacle of it. How can he fight it? No, it's not fighting it because you can't fight corruption. You've said that. You say that. You. But the man said he's going to fight. What's wrong with you, Pedison? The man said he's going to fight. The reason I understand fighting is you can fight something that is going to kill you, but you prolong the time you are going to die. You make it a little longer by fighting it. Doesn't mean you are going to win over it. So we are saying, where is Muhoozi's gesture of at least saying corruption is bad? Let us say that Kyagulanyi, we are castigating him for fighting corruption in a bad way. But at least he has made a gesture that he's trying to fight it. Where is Muhoozi's gesture towards the same? He's trying to fight it, but his people are earning sitting allowance of 6 million and he's okay with it. Who? Kyagulanyi. Senyonyi earns 6 million. Yeah, those are his people, not him. Does he sit every day? Does he sit every day? It doesn't matter, but when he sits, he gets it, and Kyagulanyi has not said anything about it. Pedson and all the others, thank you very much. Our time is up. We'll see you next Monday, and thank you for coming. 2 minutes. May God bless you. Have a good night. Good night. Muyizaaki bye yeekeramu muyizaaki. Yeah, Ivan.